Hello, my loves. Welcome to another exciting episode of Sense Talk Podcast, where we try to make sense of what happens within, around, and to us. So, intros. Boom, boom, boom. Yeah. How are you guys? Ladies first. Oh, ladies first. Vicky Salenti. You have to see the no. Ladies Greg and huwezi kuwa hivyo. Exactly. Okay. What's your name, Miyeka? Madam Blakey, go first. Pay. Go first. She's Zil. Ben second. Ben second. Wamesema ladies first. Sasi, okay, I'll go last. I give you the platform. Acha mwenye anasema ladies first au ndio nisikue lady. Kama kutakuwa na lady hapo. Y'all being petty. Y'all being petty. The richness is being petty. Huyu si nini? Okay. Go ahead. Isaac. My far left. Mimi naitwa Izo. Izo. Naitwa Izo. Yeah, mimi naitwa Izo. Yeah. So base day imeanza kurudi. Ni sawa. Yeah, guys, as we know it, I go by the name today nachukua Kibe all day bro. Yeah? No, sikia Let me tell you something. Topic ya leo ikubali jina Zazi. Unaona? Sema One thing about Kibe, he'll always have a different name. And then anafanyaga na mwita all his names kwa podcast. Like he'll always have like a different name. He'll go But by I guess today he chose Kibe because anataka kuangusha fans. ndio hiyo. Mafans ongezeke hapo hivyo. See? Greg. You know it. Okay, unajua mtu akianza kuchocha hapa atachocheka and Zil is giving him the platform. No, Zil, you are a very good guy. Siambiwe kid. Basi mimi naitwa Gregory Isaac. Polisi wa wanyama. Polisi wa wanyama. Follow us, interact with us on all our social media platforms at Sense Talk Podcast 254 on Twitter at Sense Talk _ Sense Talk _ Podcast 254 on TikTok, Sense _ Talk Podcast 254 on IG. Email us if you want to feature on one of our episodes on the show at sensetalk254@gmail.com. I repeat, for business purposes only. I repeat, for business purposes only. Ama kama uko na udako. Na kama uko na udako. Okay, for udaki you can DM us. It's that easy. You can DM us. Subscribe to our YouTube channel, Sense Talk Podcast 254. And interact with us. Interact with us everywhere. Yeah. I go by the name Bev, your amazing host. So let's go on 2 stories. One that happened a while back, and another one that has just happened, like has been making headlines the past week. Emotion and hangi to Peter. So I'll read it as it is quoted by a famous club for gossip. You can guess. So it says, it starts by saying Club gun. Nairobi Gossip Club. It starts by saying LSK disowns Brian Mwenda, a man who has been masquerading as an advocate of the High Court of Kenya, says he's not a lawyer. So LSK Nairobi branch gives a notice. It has been brought to the attention of the LSK Nairobi branch through the Rapid Action Team, the RAT, that the above pictured person, mwenye ako kwa picture ni Brian Mwenda, has been presenting and conducting himself as an advocate of the High Court of Kenya and a member of LSK Nairobi branch. The branch wishes to notify all members of the society and of the public that Brian Mwenda Njagi is not an advocate of the High Court of Kenya from the society's record, neither is he a member of the branch. So Mike Sonko actually has volunteered to sponsor this Brian Mwenda guy. Because Mike Sonko anafanya kazi. Mike Sonko says, I will bail out this comrade and sponsor him and the KSL, that's Kenya School of Law, kama hana do. This man has been masquerading as an advocate. He never went to any law school, and KSL achievements: 1, argued 26 cases before magistrates of the High Court judges and Court of Appeal of Judges. Won all the 26 cases
until he was caught today. So, what do you guys think? Maybe, first of all, I do not believe he was caught. They knew. But I think if you continue, utapatana na a certain video wakiwa hizo meeting zao za wanaendanga. Alafu in ase maloya hao, unajua kuna wakubwa. There was a ruling yenye walikuwa wanataka kumeka. Huyu akakuwa bold enough kukataa. Unaona? Akasimama na akasema hatuwezi kubali. You get it? And from there, ndio hizi vitu zikaanza kumtokea. Actually, someone said almost all radio presenters that will be talking about Brian Mwenda today also didn't go to school for their careers. And I'm sure they'll be busy trying to make fun of him. And where's the lie? Yeah, but unajua as Kenyans, Kenyans tunakuanga watu hatupendi kusapotiana. Unaona kitu kama hiyo? Venye tu wamesema ni ana certificate. Watu wameshavuta ile fact yenye ameshinda kesi 26. Brother hajaishindwa kesi hata moja. Hakuna mtu anataka ku acknowledge that ndio ana but ajaribia mtu yote kazi nini ati kuna mtu alienda akamkomboa akaharibiwa, si ndio? Kesi yake ikashindwa. Mse ameshinda kesi zote. To me this guy is a hero. Isaac, there's something I've learned. In 2021 kuna pilot alishikwa wa KU. Wa KQ na KQ. Amefly ndege for 8 years without anything. Hajasomea pilot. But amekuwa kifly ndege for 8 years. Na hajawahi kosi ni okay, I'll make any mistake. Let me cut Isaac. I'll start by asking, whose fault is it? Which fault? Whose fault is it that Brian Mwenda ali battled 26 cases without papers? The Kenya School of Law, and I hear you cannot argue cases without papers as Kenya School Our of Law. government is lazy. People. So whose Let me fault tell you is it? Let me tell you something. Our issue as Kenyans, we try to see other people's fault. Right now, the government, na Mwenda, he's doing something bad with whatever he is doing. They are forgetting the fact, like their cabinets, au tu kama sijiki na ASEAN, whoever, they are doing even things they didn't start. Okay? Some journalism. Even we have governors wenye wana certificate. Yeah, wako na D. Joho alikuwa governor na alikuwa na D. But he was productive. I don't know if it's Lilian Muli or who. Kuna news anchor, she's a microbiologist. But because of her voice, she's there. So because of this man's power in debating and I'll say things, from I don't know, I'm not Mr. sure. Akiona issue. At first thought like Kamenegoro has studied law. But because of her voice, she is a famous radio presenter because of her voice. Mtu amesomea Sana kazi, tuongelea hata kwa kazi. Anani sini aliquit. Hakukuita alivutwa. Alifutwa. Ni kuvutwa bado. Shock on me. But the fact ni Kamenegoro alikuwa best kwa nini? True. Unaona like the fact that unaona sahi wameshasahau she was one of the best. Yeah, alikuwa radio best. presenters. Unaona nini? When it comes in moja mimi Kenya naona na nini na si kama nini. Hii shule tunaenda kwa nini? Tunatujua skills ndio. Na kama unajua skill yenyewe. You know, me what I say, me mtu great anafanyaje? Mtu great ni somebody mwenye ana sticking on the positive thing. Kamenegoro alikuwa na sound poa sana ya kufanya presenting, lakini sidhani kama in terms of presenting alikuwa genuine, because sometimes alikuwa na mislead some people. Alikuwa na mislead people. I don't know. But the one thing I can tell you guys, mimi naamini ni kama si tunakuwa watu tukizaliwa tukiwa watoto tunakuwa genius. Yeah. Na ni kama shule ndio inatufanyanga watu wajinga. Si ni kama It's true. Basically, hata sisi wenye tumesoma, whatever courses we have been doing or whatever we've studied in it school, limits you. it limits us with what the future beholds. Yeah, Vitu it's kwa true. ground ni different. Okay? I was at work and my workmate ananiambia akiwa mtoto at the age of 6 alikuwa anatengeneza radio, alikuwa anatengeneza maniba radio. Maniba alikuwa anamletea radio atengeneza. sai Hata alienda kufanya something different in school. So mpaka nikauliza huo boy, nilikuwa nauliza hata some of the workers, nauliza
huyu alikuwa anapenda kutengeneza redio at 6 years old. Manibonge mlete redio. Kama angesapotiwa na education system, Angekuwa engineer. utengenezewe redio. Sasa angekuwa engineer na kaji. Unajua angekuwa engineer of fashion. Juu angetake kama another 12 years na interest. Angeput 12 years of interest. After 12 years ndio maybe angeanza kuchoka kidogo. Lakini within 12 years umeput interest of whatever you liked doing. Imagine Let me tell you something. In my case, my boss, mimi nimeenda shule nimesomea tourism, okay? Expectation of the people out here, I'm supposed to know everything about tourism. But my own boss has not done it. Yeye amelearn from friends and he owns. Simumvute kazi. No, he owns a company and that company runs so well. that's what education So, will never teach you. Education, kitu mimi nimesoma shule na kuja kufunzwa na mtu alijifunzia kwa watu wengine huko nje. So paperwork with grao ni ushike tu. Okay, I'll say Venye tu mliambiwa school, I'm sorry Bev kukuambia hivi sababu ndo uko shule. Shule so hata iko- tumepitia shule kama na mimi siwezi waste pesa yangu naenda college. Mimi nilikuwa mjinga Shule. Wait, Aiza, college and university ni ya is just to prove to an employer that unaweza work for 8 hours bila kumsumbua. Umeelewa? Unaweza work siku mzima bila kumsumbua. As in unaweza kama mahali moja ufanye kitu moja for 8 good hours. Hiyo education ndio kitu tu ina hapo ndio inakusaidia to obey. And remember, you never grow rich by following all the rules za hii dunia. Break the rules. Okay? Na hakuna mtu yote bilionea hata saa hizi, nitolee mmoja mwenye amefuata hata mapasta hata wote. Hakuna mwenye the anatetea biggest business in Africa. in the world. In the world. Pastry, acha niite pastry. Pasta, kanisa. As in hata hao hakuna mtu yoyote alitajirika na njia. Let me give you a story Correct. out of the Naelewa. kiasi. Lazima. There is this preacher in America. Alikuwa anasema anaambiwa shirika wake wamchangie $40 million anunue new private jet. Ako na private jet already. Na si moja, na alikuwa new. na mbili. Alikuwa anasema Anataka ya new model tatu. imetoka, it's worth $40 million. So alikuwa na Kuna watu wanakufa njaa kabla ya chachi yake wamchangie, lakini buy another private jet ndio atumie kwenda kuspread the word of God. So this reporter from Which TV aliamua kuchunguza hizi private jets za pastors na mflaishanga kwenda wapi na wapi. And the only travel ilipatikana hizo jets zinaendanga Las Vegas na zinarudi destination. Las Vegas kurudi home yao pastor. There's no church in Las Vegas. Super Sunday kufanya in Las Vegas. Umalaya. Unapatia mchungaji pesa yako enda kafanya umalaya ndugu yangu. Okay, I will agree 100% that sometimes school inakulimit. Una kama the 844 system. The 844 system teaches us that there is nothing beyond books. True. Very very true. Like 844, like for us kama sisi wenye mimi nimesoma 6 subjects and I think most of us have. Math, English, Kiswahili, CRE, social studies and science. True. Unless you were in like studying in a GSC ama GSCE or something, the British system, I think Gava ilifikiria sana vile ileta CBC around, like trying to build skills for children and for people. Do sisi kama CBC system inataka mtoto ajifunze. Unajua CBC vile inafanyia watu nje. Okay, it's expensive as fuck. Okay, yes, I will agree, but Inafanyia nini watu? Inafanyia nini watu? It is as in It's expensive. haikupe it's a good idea but hakunanga the idea kuwe a great idea. Lazima kuwe na structure. Government ikuwe ka structure. Walikuwa strategy. So unapata is becoming more harder kuwork na hii kitu mpaka kwa mashule. Unapata sasa kama mimi am working at a children's home. Unapata subject inasema watoto leo wanafaa kuja na kuku. Children's home unaenda kununua kuku ya class. Unaenda kununua kuku ya Kuna class. siku mamangu aliteta ati wanaitishwa samaki. Ona, Akauliza walimu, Mungu wangu najua nilikula samaki mwisho ni. Hebu ona. So hao wanatuletea CBC ya mababi. CBC inafaa itengenezwe kwa ibada. Maana nini? Mimi hata nashangaa mkisema ati sijui you are happy the government brought CBC. Who is happy? She is happy. Thank you. CBC That is thing nothing. Nani yako happy? That's Babe, she's the one. You know why? who- That- You know why I tell you CBC is nothing?
naendanga kwa international school ku work robotics in international schools. These people, a 6-year-old ana wire stuff with the nini nitongaji with a solder gun. A 6-year-old Let me start ana by wire. saying, if you're He's in a soldering good guns. school, then CBC is something. Hiyo hata CBC. Imagine If you're in a good school, actually I'll tell you CBC, something. baby, My brother why- is 7 years old, and the things he can do, I cannot do. I am like way over 18. Yes, that's why, you know why I'm telling you CBC is nothing. You know why I'm telling you CBC is nothing. From a perspective of tech, ebu sikia kenye CBC inafanya. Ati CBC na introduce skills to computers. Ati so at 6-year-old Okay. you can learn computers. Aizo. But this is about Aizo, computer Aizo, from Aizo, your- Aizo. But this is a normal- you need normal stuff. Yeah. Acha ni correct hapo kenye Bebe alikuwa jaribu kufanya kusema sijui kama iko hivyo Bebe. CBC compared to 844, CBC ni a step yenye government may make. Naona? Unacha a child. Kuna ile difference yenye imeweza ku make. Hakuna difference Kuna difference. Okay, mimi kama nimefunza CBC. You guys know that, ndio? Nimefunza CBC. Na nimesoma 844. This thing sisi wadanganya. Let me tell you something. It's really beneficial. Nimeifunza Isaac, I don't know naijua. if you'll agree with me. CBC is like tending to play skills on children, but they are forgetting skills are different and children have different absorption. Unaona, Okay. Unafaa unawapatia a general knowledge. Mimi huwezi ni force hapa nishone nguo ati home side. Okay, let me tell you the Then of course, when I at first, lessons sikatai. Okay, kuna skills ukinipatia they're not so variable mimi. Na get. Okay, let me tell you something. My brother is 6 years old, and we've been spending a whole year. I have 2 brothers, 7 and 6 niambie years. what your brother can do and you know ni something amazing. Something amazing that I couldn't do at his age. Yeah. My brother, unaona like wewe unasema mse wa kujenga. My brother can build. What? Jeremy can build. What? I don't, Build what? like things anajenga tu vitu hapo, anajenga nyumba ya sungura. So that sisi tulifanya na hiyo 844. 844 we did making- though. Wait for voice tukio. Chris, come on. You are a late. No, it doesn't matter. I also did that work. Ati sijui anaunda nyumba na carton box. We painted the them with Ati unafunga ball box makaratasi afu unatengeneza ball. we have done Hiyo ndio CBC inaitwa saa hizi. Ukiwa mtoto ulikuwa lazy ndio maana. Let me tell you one thing. When I was nikiwa around class 1, 2, 3, 4, I was in Ukambani. I was raised in Ukambani. So what happened is nilikuwa naamka asubuhi. Now when my dad is going to work, I was going to work too. Ni kama nilikuwa naenda kazi. Tulikuwa naenda school mpaka saa 8. We imagine tungeenda to fish. I used to go fishing. Ninge prepare fish. Nilikuwa najua kutengeneza mitego za kushika ndege. Jioni buda yangu angekuja na kitu na mimi ningekuja na kitu. Okay, let me tell you sharing something. the responsibilities. Let me tell you something. All right? You're speaking from a point of privilege. You What? get? Why do you say Which that? privilege? No, she Ushago also, privilege you know, imetoka. she also told me the same thing in the last podcast. What are you trying to mean? A with point that? of privilege means you're speaking from a point of you had that. I didn't have that. Mimi my You dad had the opportunity to go fishing. You had the opportunity to like. Let you, me tell you. Wana you nani had alikuambia that. kuja uzaliwe Wait, na wait, hivi? wait, wait, Uzaliwe wait. unatoka hivi. Let me tell you something. It's like telling the me problem, Diata. knowing how to swim. I had the privilege to be taught, yet I used to sneak na chapo juu ya msimpara ro. lakini sasa CBC. Ulitaka ku. Ngoja, lakini sasa Ukapeleka CBC. swimming. Unaenda swimming? No, Ngoja, the only It thing doesn't yenye matter. the only thing yenye akina Victor anajaribu kumix na CBC ionekane mbaya ni CBC ni expensive. True. mi Na kwangu a lot of stuff as inaziko available kwa shule sahi. Government haiko imeka structure venye vitu za fanywa. Yeah. ona Okay, I'll tell you this before y'all catch me. This is what I wanted to say. You're speaking from a point of privilege, right? That you had that was no when they to fish. That means there was somewhere you were going to fish. True or Some- false? yeah. True. ya na So, nikienda kushika ndege. you had that. sling. You had that at your disposal. Is it vitu usipoenda ushago huwezi? No, unataka Ati kuniambia Nairobi hakuna ushago ndege. wewe. Ndege We. gani? Nairobi hakuna Okay, let me tell you Awea hizo something. si tukiingianga msitu tukienda kwa Eh, na ni hapa hivi tu hapa mahali paka unaishi. si tumefishadi na hicho. Let me tell Hana you hapo something. sweet River Chombozi ndio hii hapa.
Ndio chombo. No, they're claiming professional because River Chombo is good for Pararu. No, let me say this. Okay, this is what I wanted to say. As for me, these things entice me, and I think they are like things that are nice because I didn't receive that same thing. You get? Because me, I started like in a private school, and let me tell you, we never had that. Lakini private school kwa privilege kuliko sisi. Yeah, unaona, in as much as you think, we were privileged. Let me tell you something. In as much as we were privileged study-wise, not practically wise. Juwezi niambia shule yetu. Mi personally mimi vitu kama hizo sikuanga najua. Unaona yeye unasema ati mlijenganga kato na you know because wall na makaratasi. Nyinyi mlikuwa na special treatment. You know VIP they are like you can't do this to them. Sisi tuko kwa survival. Sisi tuko kama unda ya karatasi. Okay, tulikuwa Brian Mwenda. No, it's in a lead up. You know, there's one thing I say. Nona, when I say CBC is not really as I expected. I was listening to TED Talk and this guy was saying, right now because of AI technology may advance, South Korea, North Korea investing $1 billion into AI industry. No. And China, they're also doing the same. They're investing a lot of money into AI industry. And what is Africa doing? Ati jusuza sisi tuko na fuel, tunananga ni kama we control the world with this fuel. Lakini we are going into a position where technology ndio inaenda ku overtake everything. Actually, you should have a topic about that. You see the international schools how they do. I'm telling you, the small kids 6 years old wanajua wanako exposed to robotics and mimi nafanya 6 years old kid. Lakini our 6 year old kid CBC wanafanyaje? Ati 6 year old kid huko ndiye anafunzwa ati computer na kanga hivi nafunzwa what is a mouse. Hata ufunzi kutumia unafunzwa tu. Unapewa introduction. Unasema wa CBC. Wewe ukiwa 6 years old were you like was a computer at your disposal? No. It wasn't. That's why it was introduced in school. So why you can see it and learn it. Babe, let me. Our international school wanazaliwa wana hizo. Babe, no, can I tell you something? I did robotics. Nilikujaje kwa interested in robotics. Mimi sijaipata hiyo computer at my disposal when I was young, even in high school. Nilijoin high school and I never knew how to use a computer. Sijaifunzwa kutumia computers, sijaifunzwa robotics. Nilijuaje? Curiosity. I liked it for the first time I saw it. Na nikaamua kujituma mimi mwenyewe. I used to go look for huyu si alikuwa anaenda cyber kulipa cyber tu unasikiza access YouTube. Access YouTube. Sina kuambia. Umepata layout ya YouTube imechange. Umepata layout ya YouTube inakaa hivi. Ilikuwa inakaa hivi. YouTube ilikuwa ka Facebook mzee. Unaona share access Facebook na Kabore. Button sasa. Hivyo ndio YouTube ilikuwa inakaa. Na Victor alikuwa anaenda kulipa 20 bob kwa hiyo. Ati ajifunze asikize ngoma na kwa YouTube. Tumefunza ku access. Okay, that's fine. Lakini what I'm saying is, unaona yeye alikuwa na curiosity. Wewe ndio kuna privilege. Acha vile anatuambia at a point of privilege. Ni end yako mwa kutumia privilege. Yeah, you never. Sisi aizo unakumbuka sisi hatuko computer tulikuwa tunaionea cyber. Naonea cyber. Wewe ni 100% sure shule ulikuwa computer ilikuwa. It's like right now. Nishaenda na Swatch ina cyber kuregister email. Imagine do ilisha tulikaa hapo for 2 hours. Do ikaisha na tu kuregister email. We didn't know it is done and mbona mchumbiza. Sasa unajua kama mtu huyu unataka ujifanyie vipi? Let me ask you something. Right now, CBC wanafunzwa kushona. Crocheting. I think. Yes, they are being taught. But wewe kwa sababu unaona ni privilege. Mimi naona hiyo ni actually a good thing. No matter what. Tulikuwa tunasoma kama ulikuwa ni interest. Let me tell you something. Wewe si mdogo, wewe ni VIP. Unaona gunia or online. Mimi nilipata masomo imeisha. Si tulikuwa gunia na uzi unaingiza hivi unakata juu inakuwa. Do you know how ladies used to know how to plate? Mimi nilikuwa na my sister was plating grass. Unaona kwa they are plating grass. Themselves. There's no unaona club. Silikuwa na hizi curtains za nini za kuachilia hivi. Parents used to buy it na kapo kwa mlango ndio ikifungulia ipige nyumba upepo. Unakaa tu unashika.
Yeah, just kufanya. Y'all making this a big deal. Listeners mnyoko hapa ni wazee. Hapa kuna No, so like hiyo point ya nini ya kutaka hiyo kushona. na Vicky ongei. Mimi sina nasikiza tu Kenya watu wanaona. Mi unaona tu ukisikia ya the lawyer guy. Ukigundua watu wote wenye hajapitia system wanafanya kazi yao perfectly. Ajai lose case for 26 cases amewin. Imagine. Pilot Na kuna lawyer amesoma, Yeah, akona degree ni gani PhD, master. Master Na na anashindwa kesi kidogo. I'm telling you, I told you about the pilot. The pilot aliendesha ndege for 8 years. Hajawahi kosa any accident, kujai kuwa na any complaint about it. Nishaisikia another lady, sijui alikuwa doctor na hajawahi somea na hakuna patient shaikufa kwa mkono yake. The fact that people are dragging this shit so hard and forgetting that it's not even his fault, he has done all that without papers. Let me tell you something. Why people saying it is his fault is because he never followed the correct procedures. The government expect. The government procedure is they're supposed to go to the school of law, right? But he never did that. But again, this man has potential at hand. Okay. Yeah. If I can do this and I've done, Stop blaming Brian. Government inafaa ifanye hivi. Okay, let me speak. Okay, let me say something. If Brian is at the worst, then all the judges who surpassed the ruling. Let me say this. Niambia amewin case. You can't and tell I'm a me. judge. You Niko can't- na hiyo certificate na sioni. You can't tell me he was posing as an advocate of the High Court, the second largest court after the Supreme Court. Exactly. Hiyo hapo ni shiko. Yaje hapo bila makaratasi? That is my question. What? Your people are out here saying, oh, he was masquerading, he was doing this, he was doing this. Ndo ashinde 26 cases. Hadi kesi ya kwanza hangeingia bila makaratasi. Na wewe hata kama wewe judge wa High Court, if you want to turn against him at this point and you were there whenever he was, How did you allow him to advocate for a case without papers? Lakini unajua law ni kitu rahisi sana. Kubishana tu hapo mbele. Na mimi I don't give up. Unajua sasa shida leo unabishana na facts. No problem. Ni unajua imagine Jichopevu unakuja na faa. imagine una proof yako. so we imagine Brad is making everyone think that they can be a lawyer. Scare you? we imagine nashindanga mabishano na sijajipanga. From nowhere ati nimeanza kubishana. Na nita take over mabishano na And actually maybe it was prepare. better. Haya, hebu sasa. Kama alikuwa debater high school. Acha sasa tupige gani. Kwa sini mala wawili acha tunatetea Bevu. Beva alifanya nini? Bevu ulifanya nini? Alibachalia wenyewe. Acha mnyanya. Nani amekuja kuripoti? Nani amekuja kuripoti? Ati Zi. we don't report. Amenibia mtu. So mimi leo nani? Sasa unataka kwa Bevu ama Mimi leo Beva ndio uone usinishinda mabishano. mimi najua nikiamini. You're not serious. You're willing to do this for Okay, haya wewe judge ni nani? That's a great Okay, Yeah, good. Anzisha kesi. Tuone kama tunaweza kuja jamaa. Order in court. Alafu mimi All right. nitetee Njoroge. Mnabaki kusema Order tumesimama. all rise. Aha. Inakaa chini sasa. So everyone can be a judge. No, relax. Atagonga ile nyundo. Unajua tutafanya ufungwe. Sema start the case to us. Ndio anafaa kuanza ndio amesema. Unajua uko na pingu. Citizen. Ni mimi. Acha ni welcome. The prosecutor turned defend your client. Mtu anasalimia nanga. Thank you Ana. Endelea. Thank you Ana. Hatuko kwa podcast, tuendelee. Thank you Ana. So I want to talk about my client. This female over here, Bev. Hey, don't provoke my client. Please. Order. Who told him I was Thank you. female? Order. Thank you. Now, you should all know Thank that you, you are Judge. in a court and not in the market. Yes, Kindly yes, approach, Your Highness. address. Sorry, Your Highness. Yes. Thank you, Joanna. As you can see, even the lawyer is disrespectful to you. As you can see, that's the model which I want to show you that this female works in this kind of model. It's the case This about job, the lawyer or the female. Wait, please, order in court, Isaac, order in court. So, mtaja jina yake. asiwanaitangwa jina. So,
this female, as you can see her here, her job is to steal, to destroy marriages of other people. My client here was in a very good state with his husband, but this female over here came with his manipulative words. He stole this man. This man, as you can see even now, he's not normal. He looks like he has been poisoned or given some drugs. At order, I've not finished. Your time is over, man. How do you know? You don't know. You don't know. Nauliza swali. Kizungu ni huku, you don't know. Let me ask you. Do you guys know the procedures of a court? You're not supposed to tell him order. I'm the one to say order. Na sikwani ananisumbua na kosa. No, like, okay, this is going nowhere. You know, like, okay. Okay, sijaji defend client wangu. Okay, acha ni defend. Basi acha. Okay, Your Lakini Honor, hajanishinda. Your Honor, thank you for this opportunity. So, Your Honor, what happens here? My client did nothing wrong. You see this woman whose husband was stolen? They were on a break with the husband. Do you have proof of that? They were on a break. Verbal consent from the husband. Which verbal we need? Verbal consent. They are married. Order. This case Okay, is yeah. ameshinda. Y'all is adjourned. This court is adjourned. Because of Adjourned. Well, wezi kwa ni vili kweli client wako aidha tunashindwa. Mimi wacha sana kuambia tena another thing. Na mi client wangu, this is uzuri ya mabishano ni as my client, ukienda off topic tena nikukataze kitu fani na kuruka. Tena anza kuni. Hiyo ni biashara yangu mtakuwa. Because I told you don't do this, alafu naanza kunini. Okay, za poor long type butterfly. But what I'm saying is, we imagine I can shinda mabishano without preparation. Nitoke tu kwa mabishano tu, nishinde. Hii ni mabishano. So imagine nikiprepare. Ni mabishano ya ujinga yenye na proof. Hii ni photo proof. So like you're mabishano in terms of debate, ama? You know. Mabishano tu yoyote, ni yoyote ya hivi. You know, come to think of it, na Brian ina smacha sana tunasema government tumemshika. A country lazima ziko na law, right? Na there's no one who is above the law. Yeah. So we have to acknowledge that huyu jamaa alikosea kutumia procedure dunia. Na pia government inafai ku-acknowledge onyesha huyu jamaa yenyewe ako na talanta. Juu kama alishinda 26 ama 26 cases. Sempomozie. Na kuna mtu mwenye unaona kuanzia kesi yake ya kwanza, kesi yake kujaribu hajashindwa. So hii inaonyesha huyu jamaa ndio ako na passion na talanta hiyo ni low. Naona hiyo government nafai ku acknowledge. Lakini in as much as ako na hii talanta pia alivunja sheria. Naona no one above the law. So you have to acknowledge that hakuna mwenye kwa above the law, so ali risk law na pia ako na talanta. Me as my closing remarks nitasema hivi. Na pia government iache kutumia some people as scapegoats. Sababu sasa mtumia. Hiyo ni kutumia as a scapegoat kwa sababu walikataa kuenda na whatever they wanted to. So pia kama ni ku blame Brian, pia government ijiblame for allowing him kuingia hapo bila certification to start doing something. True. Everybody is to be blamed, including the judges, because they were not king. Lakini we have a corrupt government being led by a president who had held issues. Usianza vitawezi maliza zile. Usianza vitawezi maliza. Stop being puny, mnaogopa nini? No, but that's a fact. It is the fact. The That's reason a why fact. Africans mnaumia ni ujinga kutufanya mnaogopa hivi. No, Don't fear. we are not fearing. Mwicho wasemanga even Mimi sina lawyer siongei. okay, even a diamond, do ikuwe diamond once ilikuwa cold. Na ndio ikuwe diamond ili go under pressure. So sasa hivi tunago pressure hivi, I think Kenya itakuja kwa better. Anyim sijali, you guys talk whatever you want, mtanikomboka leo. Okay? Siongei. Yes, kwani unaona ndaka kufanya So when it comes to government, actually to be honest, when it comes to government, mina support government. In as much as life iko hard, na joy pressure tutamalizana nayo na Kenya itakuwa Kenya. You cannot convince. I will not agree. We are suffering. No, This yes. government is killing us. No, This yes. is a suffering. No. Order. Let me tell you something. The government right now is saying how bad Brian is, but they are forgetting how bad they are putting us in that situation. This man, but he did it for survival into this. It's better. I support the government.
Hakuna kuficha. Government is organized and they should start now. They should start at 5 steps. It's fine. It's Government is corrupt. This ya kwanza pregnant women nikuja huko ambo alimuita akamuingiza kasi. Ati Rochema. Kijipanga Guys, do you remember Karishika? No, cause really so bad. I'm even like, wow. Anyway, Very kiasi. Mimi naambia tu zile jua tu government hata ikiwa mbaya, me I like the government na inafanya kazi. Okay, mimi nataka kuwa lawyer hapa. no, like we're not starting an argument about the government. Anyway, Vicky, your closing remarks? My closing remarks is very simple. If you are going to prosecute this guy, prosecute everyone. Kuanzia kwa mwenye anafanya registration, kwa mwenye alipatiana kazi, kwa judge, line ifuate kama mnataka kufanya fair. As in hiyo ni yote. How unaweza niambia aje basi huyu mtu kama amefanya vibaya venye Greg anasema, amefika aje hapo? We are tunafaa tuanze kuchuna vitu from the roots. Na 26 cases umeelewa? Lakini plus watu wanafaa ona, in order to deal with such situations, ndio lazima zianze kudiliwa from the roots. Kuna mtu mwenye alimpitisha, kuna mtu mwenye alimfikisha kwa hiyo kazi. Huyo mtu ni anafaa ashikwe, si yeye anatafuta opportunity. Apawa kenye inafaa. Mimi kwanza kwanza gava mko na deni yetu ya sponsorship ya university. Government said they will introduce you what university forum. They should tell you. One day. Zila mwaka. You should be the first beneficiary. Zina kona hasira na government policy. Hii government. No, like it's fine. Really so bad. Anyway, that's it. Let's end the podcast because before anza kuongea tena kuhusu gava. Nini ya mwisho? Okay, your closing remarks Zil. Yangu. Lakini msindilie. Just a statement. Mimi na soundtrack ndio sasa iko. So guys, if that is the case, Ruto alisema na university program inafanya. No, let us speak y'all. Inafanya kufanya wase wasome. Actually, kama he's doing the wrong thing and yet the government na potential, he should be the first beneficiary of that online university or whatever university program naeka. Simple as that. I have something to say actually. You remember these people who stole 30 million from KCB through underground, whatever? People are saying these people should not be caught. Juyo ni akili wanapeleka. They are not unique. No. Like the government will be doing so much injustice if they prosecute this man. Because vile Vicky amesema we should start dealing with things from the root. Say hakufika high court bure. Kuna magistrate, kuna family court. Kuna high court. It's a high court of Kenya, the second highest court in this national. So y'all should okay, it's time for people to deal with things from where they start. Actually, I really support. Okay, say akona brains kama mtu anaweza battle all those cases, 26 of them, and win all of them. Unifsi akona akili. And the government should not let this go to waste. Mimi nikiingia huko illegally penye mtanisupport hivi. Mimi naweza kusupport. Isaac I will support. Bora kesho nataka wakupeleke head huko lawyer. Kesho nataka kwanza kutengeneza merchandise. Follow us on all our social media platforms. Sense_Talk Podcast 254 on IG. Sense_Talk Podcast 254 on TikTok. @Sense_Talk Podcast 254 on X. Email us if you want to be featured on this show at sensetalk254@gmail.com. I repeat, for business purposes only. Bye. Subscribe to our YouTube channel, Sense_Talk Podcast 254. Nazila amesema hajakasirika. Adios my love. Yes. Alafu kama unasikiza, stop being puny, subscribe bana. Kesho bana niko na kadi za low, so mnitafute. Business